Ladies and gentlemen, দর্শক সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। মুভপার্ক থেকে আমি আরিফ জহির ম্যাক্স মিডিয়া পক্ষ থেকে সেমিফাইনাল লাইভ কভারেজের জন্য আমরা চলে এসেছি। Here's from the middle, Randy Radius batting first. Akhtar's wicket হারালেন Randy Radius 95 for 4. Easy একটি ক্যাচ শিবুর রহমানের বোলিংয়ে। অন্য প্রান্তে আছে Zaid bin Khalid. The fighter is doing well, to be honest. Let's take a quick look at the replay of this last dismissal. এবং সেই সাথে আম্পায়ার ডেকেছে ড্রিঙ্কস। আমরা দেখলাম যে আসলে আপনার বলটি স্কুপ করে দিল এবং it went directly to the field, easy as you like. What a start for the Sydney Fighters. 4.5 overs gone, 95 for 3 is the score. অসুবিধা জানাচ্ছি আমাদের একটু দুঃখিত যে আমরা প্রথম বলতে কাজটি ম্যাচটি কাভার করতে পারিনি। আমাদের কিছু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস ছিল। মাঠে সেট আপ টেকস আ টাইম। এই পার্কে বিশাল বড় মাঠ। তো আশা করি যে আমাদের সাথে যারা আছেন আমাদের আওয়াজ এবং ভিডিও আপনাদের কাছে ক্লিয়ার আসছে এবং আপনারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন খেলা। আমরা সেই সাথে পিচে একজন দেখে নিচ্ছি আমাদের পর্দায়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইটস আ ভেরি গ্রিন পিচ, বাট ইটস প্লেইং ওয়েল। ব্যাটিং এর জন্য বলতে হয় যে আসলে সেরকম কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না ব্যাটসম্যানদের জন্য সোফার। শুরুর দিকে কিছু চমৎকার ইনিংস খেলেছিল বেটি, issued some nice shots, opening stand, and আমরা জানি যে তানজিলুর রহমান, who is a very important wicket, is already back in the shed. তো আমাদের সাথে যারা খেলা দিচ্ছেন, তারিকুর রহমান খেলা দিচ্ছে, ব্র্যাড কেনেডি, জন লুক, and a few others. If you could comment and let us know if the audio and video is coming clear or not. It's a little bit windy here in Old Park, so we do apologize if the wind is disrupting the sound. But we're working on it at the moment, so hopefully you can hear us a lot more clearer now. Let's take a look at the batting scorecard from this so far as well. On the cameras today, we have for the first time Lewis, who is a young photographer student here in Australia, and he's joining us today for the first time. He's a photographer back in Bangladesh as well, hobbyist. Vicky, 15 of 6 deliveries, bowled by Fahad Rahman. Jamil Hussain, LBW, 30 of 27 balls. Tanzil Rahman out LBW as well to Miraj, 28 of 21 deliveries. And Akhtar was on his 54. Shanak Farhan, Shaf, Imran, Tusha, Saif, and Tasdidur still yet to bat. Zaid bin Khalid's wicket is going to be absolutely vital. This is the bowling of Sydney Fighters up on your screen in a minute. Wait for the fielding team to come back. They're taking their time, as you can see. This is the Sydney Fighters bowling so far. Farhad, 3 overs for 39, taking economy, pretty expensive. Fahad Rahman, 4 overs, 1 for 23, he's bowled his spell. Similar Rahim Miraj, 3 overs, 1 for 16. Shahel, 2 overs, 1 for 8. Hifjur picked up a wicket in his very first over. Abdul Ahad is not in the pitch, he's not on the ground at the moment. He's playing final elsewhere.
It's a pretty big loss to the Sydney fighters so far, if you ask me. Abdullah Haq was trying to still round us in the community, wanting to play all his overs where possible. As we head back into the middle, Shanak and Zayed. As the fighters line up there, you can see Ognik, I think, is into the pitch. So a quick look at the squad, playing 11 for Sydney fighters here today. And in the lineup for the Sydney fighters, you can see there in the middle, the big man, Ognik Kota Hifjur, Qazi Farhan, Ulil, Ramim Khalidazad, Abdullah Had, Fahad, Miraj, Ishraq, and Sibel. A lot of select roles in that lineup. And a quick look at a full strength rounded Raiders minus Ishmael Masood. Congratulations goes out to him for getting married today. He's having a big day today, so he's not playing. Of course, Mehdi, Jamil, Tanzilur, Akhtar, Zayed, Sharak, Farhan, Chef, Imlak, Prasha, Saif, and Tajlidur are in the line-up. Right, back after that brief break. দর্শক আমাদের সাথে যারা খেলা দিচ্ছেন, সাফাক ভাই আমাদের সাথে খেলা দিচ্ছে, সাব্বির জাহাঙ্গীর তুষার খেলা দিচ্ছে, তারিক রহমান খেলা দিচ্ছে। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম জানাচ্ছি আমন্ত্রণ মানছি ভিডিওর আজকের এই সম্প্রচারে। আপনারা যারা খেলা দিচ্ছেন আমাদেরকে একটু কষ্ট করে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে আওয়াজ দেখুন ভিডিও ঠিকঠাক আসছে কিনা। আমাদের জন্য বোঝা একটু ডিফিকাল্ট যে আওয়াজটা আপনারা স্পেশালি ঠিক মতন পাচ্ছেন কিনা এবং খেলা ভিডিও আটকে আসছে নাকি সরাসরি আসছে। আমাদেরকে একটু কষ্ট করে যারা খেলা দিচ্ছেন কষ্ট করে একটু কমেন্ট সেকশনে প্লিজ জানাবেন যে if everything is okay or not. That's all we ask. একটু রিকোয়েস্ট হলো আর খেলা দিচ্ছে আমাদেরকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাবেন প্লিজ যে খেলা ভিডিও এবং অডিও ঠিক আছে কিনা। Give a thumbs up, so maybe it is. যদি কমেন্ট সেকশন একটু জানাতো ভালো মতো। Tapped away by Shana. দারুণ একটি মাঠ ওলস পার্ক। আমাদের ক্যামেরাম্যান যে আছে আরজু, ওকে বলবো একটু মাঠটা ঘুরে আমাদেরকে দেখাতে। অবশ্যই স্টাইল ওভার 95 ফর আজকে ডাউন উইকেটটা ছোট করেছে লাস্ট বছরের তুলনায়, বাট ভেরি নাইস আউটফিল্ড। ফিল্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপে আছে একজন, দ্যাটস গোইং টু বি ডিপ এক্সট্রা কভার। অন্য প্রান্তে প্যাভিলিয়ন, নাইস আউটফিল্ড। as you can see pitch is going good so far. halfway mark আছি আমরা এখন। লো অফের এবং লো অনেক ফিল্ডার দৌড়ে চলে যাচ্ছে এবং স্কোয়ার লেগে একটি ফিল্ডার আছে মিড উইকেট সার্কেলের ভিতরে। আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখছি প্রসা is working hard. তারিক রহমান, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া। That's all good. All right. কিছু এমনও শান্তি পাই যখন আমরা খুলি, তো থ্যাংক ইউ তারিক। তাহলে একলা একলা অনেকক্ষণ বন্ধ করতে হয়। So then we thank you to you for helping us out. Zayed, Bin Khalid, cover driven, দারুণ ফিল্ডিং, আনলাকি ওভারথ্রোজ, কিছুটা আননেসেসারি ছিল। Chanel, already taken a wicket today. Oh, that one's head a little bit low. Cameron Larzuka will to well represent Dr. Chevelle. Select roles at the important place in the life as I kill Sicilian community cricket. This is number 33, excellent young chap. Loves his cricket. Good so far. Nice line and length, down delivery. Chairman দৌড়াচ্ছে, run for runs. বিশাল মাঠ অলস পার্ক এবং সেটির এক্সপিরিয়েন্স আপনি সবাই এক ঝলক দেখে নিলাম এখানে। Very unlucky for them. They've run 3 on the department, could have run 4.
তারিখ বলেছে সাউন্ডটা ক্লিয়ার না, try and work on this audio to try and fix it for you. তারিখ পিছে কিছু গাড়ি চলাচল করছে এবং মানুষ যাওয়া আসা করছে, সাইকেল চালাচ্ছে, তাই হয়তো কিছুটা ইন্টারাপশন ফেস করতে পারি আমরা আওয়াজে, বাট once it's back and you can hear us clearly again, please আমাদেরকে জানাবেন। Sugar, lift away, no runs. Try to shut up defensive shot. The fighter is trying to keep and maintain the line and range. Again, not having Abdul Ahad in the bowling lineup is a big miss. He's in the squad but not in the ground. অথবা একই খেলবে নেই, তারা মুশকিলের মধ্যে defended. Thank you, Sifat Khan, for the kind words. Consider is gone. It's 100 for 4. All day here in Orange Park, Penshurst. You see if you can guess that player in the comment section. Means you know your community, দেখা যায় community কে কতটা চিনতে পারেন, কে ছিল যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেখানে স্ট্রেচিং করছে। তাদের যদি it's a little bit of a quiz happening back live. This is Victor continuing প্রথম ওভারে ভিক্টর একটি উইকেট নিয়েছিল, সুন্দর বল। Oh, finally, such a good delivery there from Victor. There's Abdul Ahad, not in the lineup yet, not in the park for semi-finals. So far, 100 for 4 without Abdul's 4 overs. Oh, nice, lovely delivery, bit of a cut and dust. Yeah, let's take a closer look at this one on the matchday medium replay here. As you can see, as that ball hits the pitch, just pops up a little bit. And yeah, has to be watchful for these medium paces. Nice delivery from Victor, good carry, good bounce. This is a fantastic over. Victor Rahman, the Silati Express. 2 balls in a row, picked up a wicket in the first over. দর্শকরা আবারও apologize করছি যে আওয়াজটি না পিছিয়ে রাস্তায়, it's a big road for a stroke, so lots of cars travelling. There might be a bit of background noise, and it's short delivery should have been put away. A bit of a misfield, they're going to run, and they managed to scamper across. Pretty good stuff there from the RANDWICK. Good fielding as well in the deep, in the circle, I beg your pardon. Keep your continuing short outside of stump, straight to the fielder. End of the over. It's 15 gone. 101. Just one of it. It's an over from Victor.
New bowler coming in from the commentary box end. Rahan Sadiq. Oh, what a delivery. Plays and misses. A little bit unlucky there with this one. Batsman was out of his crease, but didn't touch anything on the way, so lucky. Lost the delivery, hit away through the covers, fielder in the D. Oh, he's fumbled it, but manages to stop it nonetheless. Shawn there, the fielder in the D, jersey number 4, is at long on. Not standing all the way on the boundary, it's about 10 metres in, and mid-off has just come into the circle as well. It's got a deep colour and a square leg. Third man and final man both are in the circle as well. This is Mohan Jishanak. Right back to the fielder again. It's like the Raiders batsmen have been inspired by the Ashes series. Playing a Test cricket by the looks of it. 16 goal on 104 for 4. See, there a big lull since that 13th over where the wicket fell. And a couple of quiet overs in the middle as well where they lost a couple of big wickets. Wickets of Jamil and Tanzimur. And after 3 big wickets in succession for the Sydney Fighters, they'd be delighted so far. I think they're looking at trying to restrict them to maybe within 150 if they can. 150, 160, and then rely on the big hitters, Ogni Kishore, heart for heart to see them home. শুরু যারা আমাদের সাথে খেলা দেখছেন, আজাদ ভাই আমাদের সাথে খেলা জয়েন করেছে, রকি ভুইয়া ও কাহেরা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। কমেন্ট সেকশনে জানানো শুরু করলেন যে আপনাদের কি মনে হচ্ছে র্যান্ডউইকের জায়েদ আছে এবং হিজ অন 20 রানস অফ 25 ডেলিভারিজ, বাট টাইট বোলিং চালিয়ে যাচ্ছেন সিডনি ফাইটার্স, রানের সম্ভাবনা ছিল। আব্দুল আহাদ নেই মাঠে, আহাদের ওভার এখনো পায়নি সিডনি ফাইটার্স, আছে স্কোয়াডে, হয়তো সিডনি ইনিংসে জয়েন করবে একটা পর্যায়ে।
ইন দ্য মিন টাইম আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন যে ইংল্যান্ড খেলাটি কত স্কোর আসতে পারে। I think still have a bit of batting to come. Shaffi, Sabir, Imla, Tushar can also hit the ball hard. তো দেখা যাক, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে 150, 160 still very much on the cards. Time will tell, let's see. যদি আমার প্রেডিকশন দিতে হয় আমি বলবো 158 is my best prediction at this stage. Oh, close one. Down fielding. Deeper Farah Rama খুব সম্ভবত একটু ক্যাচটি মিস হলো, রিপিট আমরা একটু দেখে নিই। টেস্ট মক টেস্ট আমাদের মাইক্রোফোন চিনি না, তো আমরা চেষ্টা করবো মাইক্রোফোনটা রিঅ্যাডজাস্ট করে। মাইক টেস্ট একটা কিছু আমাদের সাথে একটু জানাবেন কষ্ট করে যে আওয়াজ ক্লিয়ার আসছে কি। আমরা কিছু কমেন্টস পেয়েছিলাম, তারিখ লিখেছিল যে আওয়াজ ঠিক আসছে না, তো আমরা একটু আমাদেরকে একটু জানাবেন যে অডিও এখন আসছে কিনা ক্লিয়ারলি এবং আমার আওয়াজ কমেন্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। টেস্ট 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 টেস্ট, আমরা অডিওটা ঠিক করার চেষ্টা করছি। আপনারা যারা খেলা দেখছেন আমাদের সাথে, আমরা জানি যে আমাদের অডিওতে একটু ঘাটতি আছে, আমরা ওটা এখন ঠিক করার চেষ্টা করছি, তাই একটু ডিস্ট্রাকশন আসতে পারে আওয়াজে। Okay, we just changed our microphone. তো আশা করছি যে এখন মাইক্রোফোন চেঞ্জ করার পরে আওয়াজটি আমাদের কাছে আপনারা জানাবেন। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে আওয়াজ ঠিক আছে নাকি সেটা জানার জন্য। Okay, looks like আমাদের অডিওটা ঠিক আছে। কমেন্ট সেকশনে একটু কষ্ট করে যারা খেলা দিচ্ছেন একটু জানাতেন যে এখন আওয়াজটা ঠিক আসছে কিনা।
should be okay. আমি নিজে একটু শুনেছি। স্পেশাল থ্যাংক ইউ টু জাহিদ হাসান এন্ড আব্দুল্লাহ রিয়াদ ভাই, যারা আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করেছেন যে আওয়াজটা একটু সমস্যা হচ্ছিল। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লেটিং আস নো। থ্যাংক ইউ সিকাত ভাই। সো ইয়া, ভিউয়ার্স যদি আপনারা কখনো দেখেন যে এরকম ডিফিকাল্টি আসছে কোনো একটা, আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। We don't take any offense to feedback, but it's the easiest way to communicate and feeding the experience. I think it's starting to pick up here at currently it was delivery day, chance of a little bit rubbish. It's gone all the way for full. Well-timed shot. Description should have the outfield is here at Old Parkers. Temperature access the back situation. আমাদের কন্ট্রাক্টর থেকে কাজ করবে বিকাল দুপুর দুটো তিনটের দিকে। Thank you Sikat Bhai for giving us that the audio is better. It says that way যদি কখনো আমার অডিওতে কোনো সমস্যা দেখে আমাদেরকে প্লিজ জানাবেন কমেন্ট সেকশনে, and we'll try our best to sort it out. It's a bit of an appeal going down the left side. Kazi Farhan moving আছেন, and the view after was শেষ একশো পনেরো। খেলা চলছে Sydney Fighters versus Randwick Raiders. Raiders winning the toss have decided to bat first. 115 for 4 at the moment. Oh, big play and a miss there. আমাদের অডিওর একটি বিগ চ্যালেঞ্জ আজকে হচ্ছে যে আমরা we're just behind a very busy road, তো পিছে অনেক গাড়ি যাওয়া আসা করছে, যে কারণে অডিও ইন্টারফারেন্স আসছে। তো আমরা চেষ্টা করছি ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ যতটা লিমিট করে আপনাদের কাছে খেলাটা সম্প্রচার করা। 15 ওভার 115 রান এই মুহূর্তে over the top of the infield. Sit that away, giving it a chase. Good chase there by the fielder. They're coming back for 3. That's good running. Very good running between the wickets by Shanak and Zaid. Sydney Fighters. Great shot there. Zaid is starting to open himself up. Take a look at this one. Whacks it away onto the leg side. Powerful shot there. On a slow motion replay.
Chance of a run out. অকেশনালি আওয়াজে আপনারা বাইরের বাতাস এবং গাড়ির কিছু আওয়াজ পাবেন। আমাদের পিছে কিছু মানুষ সাইকেলে এবং হাঁটাহাঁটি করছে, আওয়াজ হচ্ছে। তো অনেক ইন্টারফারেন্স আসছে সেই কারণে। তো আশা করি আমাদের সেটিংটা আমরা চেঞ্জ করে রেখেছি যতটুকু সম্ভব। দারুণ একটি মাঠ, ওল্ড পার্ক। যারা বলছেন যে ভিডিওগ্রাফি, যে দেখুন একজন সাইক্লিস্ট ট্রাভেলিং ভেরি ফাস্ট। বেশ বাতাস as well. Nineteen of is gone. It's 125 for 4. Chase, good chase there by the field, and they come. Still a lot of batting to come for the RANDWICK Raiders. Imlaksh, Sabir, Rosha, Saif yet to come. Just received a comment from Sifat Bhai asking about the pitch. I think the pitch is perfect for medium pacers like yourself. We are about to see the introduction of Abdul Ahad for the first time. Big match player. Starts off with a wide. Never easy coming from one ground to the other. But at the same time, I think we'll be able to tell if there's any turn available to the bowlers here today. Ahad, key bowler for the Sydney Fighters. Again, down the leg slide. Abdul, quarter-final খেলে এসেছে মাত্র আরেকটি মাঠ থেকে, হয়তো বা লেফট হ্যান্ড বোলারদের কাছে, লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যানের কাছে ব্যাটিং বোলিং করেছিল, তাই সে ডাউন দ্য লেগ সাইড বল করছে। দেখা যাক। He's bowled 2 wides already, very uncharacteristic of him. That's much better from Abdul. It's a great shot all the way to the fence for 4.
19.3 overs gone. Randwick Raiders 131 for 4. Abdul মাত্র আরেকটি মাঠ থেকে এসেছে এই মুহূর্তে জয়েন করেছে সিডনি ফাইটার্স সিনথেটিক থেকে হঠাৎ করে টার্ফে বোলিংটাও ইজি না But that's the class of the bowler. He raises the finger. Abdul Ahad picks the wicket. Cameraman ke bolbo or upore zoom kore rakhte dekhun. He's asking the boys to calm down. That's a big one. Zaid bin Khaled. Cameraman ke exiting batsman ke dekhate bolbo. Zaid bin Khaled is out. Chole jacche. বলছে হয়তো বা যে ব্যাটে লেগেছে এখানে আলাপ করছেন অন্য প্লেয়ারদের সাথে maybe he doesn't like that decision. Let's take a look at this one on the match day media replay. What a ball, what a delivery from Abdul Ahad. I think Zaid knew it. That one was not the off spinner. See, it's his finger. Ball goes straight. I think that's plumb as an arrow. He has to go. Zaid bin Khaled misses that one out. And Abdul Ahad showing his might. It's one of the best all-rounders, Zaid. And who's been dismissed by another great all-rounder, Abdul Ahad. The only question there was it high? Was it going to miss off stump? I don't think so personally. But we'd love to see the comments flow in about this one. Abdul Ahad. Finger. Sabbi Jahangir Tushar লিখেছে, we know Ahad bhai, you are top class. Yes, he's just proven himself there. 2 wides, he got hit for a 4 and picks up. What a valuable wicket that was. Excellent game going on, mind you, between the Sydney Fighters and the Randwick Raiders. 8 runs off the over. Imlak Zaman has come out to bat. Abdul Ahad instructing, you can see there, moving the field around, asking everyone to calm down. I loved the celebration there. Rocky Bhuiya, he would want to show everyone what he can do later on. Qazi Farhad moving around. He's bowled very expensive 3 overs for 39 runs. Just not his day, Farhad Mahbub, but he's back from Bangladesh. He was on holiday, traveling all around the country, Khulna, Dhaka, joining in the funeral of Begum Khalida Zia and whatnot. Throws the ball to the skipper there. 20 overs gone. 133 for 5. দর্শকরা যারা আমাদের সাথে খেলা দেখছেন, যারা জয়েন করেছেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। অনিক জুহের ম্যাচ মিডিয়ার পক্ষ থেকে Olds Park Penshurst live BSL semi-final 7th edition Randwick versus Sydney Fighters. আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানান আপনাদের মতামত, কত হতে পারে টোটাল স্কোর। I think 158. That was my prediction a couple of overs ago. I'm sticking to that. Abdul Ahad-এর হাতে 3টি ওভার আছে, so he just came back at the right time. ফাহাদ রহমান, ওনার সব ওভার শেষ। সিডনি ফাইটার্সের বোলিং ফিগার্স আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনের মধ্যে। হিফজুর রহমান কিন্তু ভালো বল করেছে সো ফার, সোহেল হোসেনও ভালো বল করেছে, ফরহাদ ভালো বল করেছে। Well, Farhad actually he's gone off for a few runs. I'm surprised they haven't bowled Ognik Poddar yet, but Qazi Farhan has also started. Miraj Hussain 3 overs 1 for 16 as well. He has an over left. Suhail 3 overs 1 for 13. Bowled really well Suhail. Oneke bole Suhail একটু expensive at times, but আজকে উনি দুর্দান্ত বোলিং করেছে. Kept the pressure alive. That's the big man Farhad. Is he going to bowl his one last over for the cameras, for matchday media? Or is he going to save his energy? It's a big outfield still, about 70-meter long boundary. This is the new bowler coming in. It's going to be a wide. I think it's Miraj, sorry. Started the opening spell today. Shanawaz Allo is joining us. He said 169. He's saying 169. I don't know if 169 is seems like a defendable score. The pitch is behaving pretty well.
couple of balls have stopped. Akhtar's dismissal, if you go back and watch that, the ball just stopped on him a little bit. We've seen that happen with the medium paces again there. Miraj bowling the right channels. Have to say the Sydney Fighters medium paces have bowled an absolutely brilliant line and length. This is Farhad again, fielding at short fine leg. For someone as tall as Farhad, I thought that a better position for him might be long on or long off or mid wicket because of his height. But he is there at short third man, and there is also a deep third man. Very interesting. There's two third mans. You don't see that very often. Our cameraman kicked offside boundary to field setup দেখাতে বলবো যে Farhad it just pitch offside, not leg side. It's gone the other way. Yes, so offside boundary আমাদের কাছে এখানে boundary line আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন আছে ডিপ কভারে কাট শটে বাউন্ডারিতে চলে যেতে বলবো ক্যামেরাম্যানকে বাইরের ফিল্ডার ওই যে দুজন একজন আছে থার্ড ম্যান স্কোয়ারিশ আর একজন আছে স্কোয়ার লেগে অফসাইড ফিল্ড সেটআপ তাই হয়তোবা লং অফ কিন্তু বাউন্ডারির ভিতরে শর্ট বল straight to mid off. And yes, the excitement is on. 135 for 5. Big wicket of absolutely massive wicket of Zaid bin Khalid. Zaid থাকলে হয়তো আরো 20-30 রান এক্সট্রা অ্যাড হতে পারতো। আমরা বেশ সারপ্রাইজ যে লেগ স্পিনার অগ্নিক পদ্মারকে ইউজ করা হয়নি টার্ফে। আমরা জানি যে স্লো বোলার স্পিন বোলার্স বেশ ইফেক্টিভ স্পেশালি ইন a big ground like this, but I have to say Miraj is bowling really well as well. Next delivery, আবার off stumper বাইরে slower delivery, big spaces, দূর রান নেওয়ার সম্ভাবনা, that you can see is good running between there and a fumble. That's poor fielding in the deep, very lazy fielding in the deep. আর একটু শার্প থাকতে হবে, ওয়াক ইন করতে হবে, রানস কাটার করতে হবে, প্রত্যেকটি রান ভাইটাল. Sydney Fighters know all about it. They're the kings of chasing. That's their comfort zone, I think, is chasing. They did well against the Kogra Kings in the quarterfinals. They did exceptionally well last year's quarterfinal against Power Source as well, winning that in the semi-final, winning that in the super over. This is Miraj with his second last delivery, trapped on the pads, going down the leg side. Mohammed Yusuf, the umpire, absolutely not interested, and a fair call there by him. আব্দুল্লাহ রিয়াদ ভাই কোবরা কিংস এর ম্যানেজার আমাদের সাথে নিশ্চয়ই কষ্টে খেলা দেখছেন। ওনার টিমের একটি সুবর্ণ সুযোগ ছিল এখানে জয়েন করা আমাদের সাথে, বাট নো, Sydney Fighters had a different plan. রান আউটের সম্ভাবনা, ডিরেক্ট হিট, লেগ আম্পায়ার says no. আমরা রিপ্লেতে দেখি, স্লো মোশন রিপ্লে, yes, he's in, well in. ব্যাট গ্রাউন্ড করার যে ইম্পর্টেন্সটা সেটা দেখিয়ে দিল শানাক। 21 ওভার শেষ, 138 for 5. Yes, Abdul, star bowler in action, coming back to bowl. রকি ভুইয়া খেলা দেখছেন আব্দুল আহাদ কি করছে। সিডনি ইগলসে কে আজকে বিকালে খেলতে আসবে সেটা একটি বড় প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। If Sydney Eagles are able to play their best 11 against Power Source's best 11, I think that's going to be an absolutely cracker of a game. Back live, 4 overs left. Abdul darts it in. Imlak plays it straight off the middle of the bat, nicely hit into the gap. He's going to take 2. Wonderful running between the wickets. You can see the Sydney Fighters a little bit exhausted out there in the middle. It's a big outfield, the heat starting to raise here, the temperature's going up. 140 runs on the board, 5 wickets down. It's all go now. ডিপে আছে ফিল্ডার লং অন এ লং অফ আছে সার্কেলের ভিতরে মিড উইকেট হাফওয়ে স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারিতে আছে একজন, যে আপনারা দেখছেন আমাদের ক্যামেরাম্যান আরজু দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। পরের বল, আব্দুল আহাদ flights it, whacks it, Imlak straight through the covers. What a shot that is. Imlak Zaman, an excellent off-break bowler himself. He was waiting for that one. Juicy tossed up delivery. Take a look at this on the replay. What a shot that is from Imlak.
clears that front leg straight off the middle. Oh, you beauty. Wants a single, sends him back. I think that's a good call from Shannock. Zaman. He's on 11 of 8. Shannock got 10 of 18. Needs to get going, Shannock. Not much deliveries left. They've got some batsmen in the shed. Shafbi, Sabbi, Prosha, Saif. Ramon, I'm not too sure if he's playing, but he can hold the bat as well. So they bat deep, the Randwick Raiders. So 18 balls for 10 runs. Shannock needs to start going now. Just 20 more deliveries left. Darts it in. Wonderful comeback from Abdullah Had. What a champion bowler he is. 6 off the over so far. They'll take that, the Sydney Fighters. If they can get the wicket of Imlak, that's even, that'll make things even better. Next delivery, full toss, poor delivery, chance of a catch, he takes it! Oh, he's gone! What a wicket! Imlak Zaman has to depart. Abdullah Had picks it up with a full toss delivery. Oh, unbelievable. Take a look at this on the match day meter replay. It was a leg spinner, but a full toss. Pops it in the air and nicely caught there. That's good anticipation. I'm not sure if it's Miraj or Hivjur, but it's actually Miraj that took the catch. Wonderful catch there from Miraj. Take a look at this reaction. Imlak knows he missed out, slices it up in the air. Abdullah Had. Yes. Big game competitor. 2 wickets already. Unbelievable. Bowling off spin at the death. 144 for 6. খেলায় জয়েন করেছে আব্দুল্লাহ রিয়াদ। লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা দেখছেন, কষ্টে খেলা দেখছেন, চিন্তা করছেন যে ক্যাচগুলো যদি আমরা ধরতে পারতাম ওয়ালশো পার্কে গত মাসে, তাহলে আজকের এই সেমিফাইনালটা হয়তো বা আমরা খেলতে পারতাম। Kogra Kings, first time quarterfinalists, lost against the Sydney Fighters in a hard-fought game at Walsall Park. They were on top, the Kogra Kings. We expected them, they could have managed to win that game, but I think a lot of easy drop catches. One of them that went for 6 gave the match to Sydney Fighters. Nonetheless, that happens, I guess, in community cricket. We love the experience, and first time playing in a knockout for Kogra Kings in a major tournament. They will take their lessons. Sydney Fighters back in the semi-final, back-to-back 2 times in a row now. Playing well. 22 overs gone. 144 for 6. আমার prediction ছিল 158. শাহনওয়াজ বলেছে 169. আপনারা বাকিরা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনাদের প্রেডিকশন কি, কত রান হতে পারে আজকে। Again, good running between the wickets. নতুন ব্যাটসম্যান শানাকের সাথে জয়েন করেছে সাইফ হক। Balmain South Sydney trousers, aqua color trousers পরে আছেন সাইফ, নন স্ট্রাইকার এন্ডে। শানাক 12 রান 19 বলে, উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান। Needs to start hitting. Miraj, 4 overs, 1 for 19 until this point. 23 runs. 1 for 21. Bowling his last over. Fahad Rahmaner আছে একটি ওভার, ফরহাদের আছে 2টি ওভার, আব্দুল্লাহ হাদের আছে 2টি ওভার। নেক্সট ওভার এবং তার পরের ওভার খুব সম্ভবত আব্দুল্লাহ হাদি করবেন।
উইকেট টেকিং বোলার আব্দুল্লাহ ডিপে সেম ফিল্ড সেট আপ, দুটি ফাইন লেগ, একটি ব্যাকওয়ার্ড কাভার, লং অফ লং অন বাইরে, মিড উইকেট ভিতরে, লেগ সাইডে শুধুমাত্র লং অন ফিল্ডার, তাই অফ স্টাম্পের বাইরে বল করতে হবে, লেগের বাইরে বল করে দিল, বল! চার ছক্কা হই হই, বল ঘুরিয়ে গেল অফ স্টাম্পের দিকে এবং শানাক tried to be cheeky but Miraj, the clever bowler, has got him in the end. 7 wickets down now for the Randwick Raiders. They're in a little bit of trouble now. 146 for 7. All right, Miraj, what a performance, 23 for 2. আমার জানা মতে মিরাজ ভাই থাকেন ক্যানবেরাতে। আজকে মাঠে আমাদের সাথে আছে লাবিব ভাই, খেলা দেখছেন, সাথে এসেছেন হয়তোবা খেলা দেখতে সাথে। আপ ইন দি এয়ার, ক্যাচের সম্ভাবনা এবং হাজি ফরহাদ মাহবুব নিয়ে নিল ক্যাচ। প্রশার রহমান প্রথম বলে আউট এবং হ্যাট্রিকের সম্ভাবনা। What an exciting finish this is happening. The fighters are well on top here. Take a look at this one. হাজি ফরহাদ মাহবুব আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যেন এই ক্যাচটি না ফেলে দেয় এবং আল্লাহ ওনার দোয়া শুনেছেন। He takes a nice catch after a long time. That's why you have to stay active in the field, and he does it brilliantly. Reverse cup, যেটা আমরা বলে থাকি, it's a good strategy to do the reverse cup, especially when the sun is in your eyes. Take a look at this. He's wearing his sunglasses as well, and that's how you judge it perfectly. আমরা দেখি এখানে মিরাজের রিয়াকশন। মাথায় হাত, মিরাজ হোসেনের মাথায় হাত, but he is on a hat trick, and the batsman that has to stop him from that is Matchday Media's very own Shaf B Sabbir. দর্শকরা যারা আমাদের সাথে খেলা দেখছেন তাদের জন্য একটি আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকবে যদি আপনারা রাইট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারেন কমেন্ট সেকশনে। যে রাইট অ্যান্সার দিতে পারবে তার জন্য ফাইনালের দিন আমি একটি আকর্ষণীয় পুরস্কার আলাদা করে রাখবো। সেটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট পারসন টু অ্যান্সার কারেক্টলি অন দ্য লাইভ স্ট্রিম। শাফ বি সাব্বিরের বি, বিটা কিসের জন্য স্ট্যান্ড করে, বি এর পুরা অর্থ, পুরা ফর্মটা কি হবে, এটা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানান। আপনারা জানেন ওর নাম হচ্ছে শাফ বি সাব্বির। শাফ হচ্ছে শফিউল, শর্ট ফর শাফ। বিটা কিসের জন্য আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে যে জানাতে পারবে সবার আগে তার জন্য একটি আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকবে। বিএসএল ফাইনালের দিন আমরা সেই পুরস্কারটি দিয়ে দেব। ফার্স্ট পারসন টু অ্যান্সার কারেক্টলি, এবং সাব্বির এইটার অ্যান্সার দিতে পারবে না। হ্যাট্রিক বল, হিয়ার উই গো, শাফ বি সাব্বির অন স্ট্রাইক, হিটস ইট অনটু দ্য লেগ সাইড, well fielded there, off the mark with a single.
Saif hits it onto the offside. Should take just another single again. প্রথম রেসপন্স এসেছে বিন। আমরা বলতেই পারি যে না, বিন ইজ নট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 23 ওভার শেষ, 148 for 8। দর্শকরা যারা আমাদের সাথে খেলা দেখছেন, নতুন ব্যাটসম্যান এসেছে শেফ বি সাব্বির। ক্যামেরাম্যানকে বলবো একটু জুম করতে আম্পায়ারের সাথে যে ব্যাটসম্যানটি আছে তার উপরে, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নন স্ট্রাইকের এন্ডে 6 নম্বর জার্সি শফিউল বি সাব্বির, পিছে শাফি লেখা। The person that can answer in the comment section, what does B stand for in his name? Chef B Sabbir B ta kisher jonno stand kore, full form. First person to let us know in the comment section will get a akoshoniyo prize courtesy of Matchday Media. এবং আপনারা যদি না জেনে থাকেন একটি হিন্ট দিতে পারি। Imlak Zaman, the winner. Yes, it's similar to Kaur. His middle name is Bari. Some people call him Barry. So Imlak Zaman, if we will have a nice little gift for you ready at the next time we meet. We'll be here for the BSL finals. We'd love it if RANDWICK makes it, then you can collect it directly from me. Otherwise, feel free to pick up from Shanawaz or someone else. But congratulations to Imlak Zaman for getting it right. Full name, Shofiul Bari Sabbir. Chef B Sabbir, I call him Bari. Oh, that's gotta be out! Gotta be out! He's given him Abdulahad! He's on a roll, isn't he? Oh, poor shot from Saifhawk. He wanted to go into the dugout so he could comment on Sabbir's middle name. And as a result, he sees himself back in the den. 150 for 9. Yeah, full banger there from Abdul. Yorks himself safe. Wrong shot. Pleading on the floor. The umpire took his time but had to raise the finger. There was no way out of that. Abdulahad went for a few boundaries, but he's bowling off spin in the depth. Doesn't happen every day. I wonder if Sifat Khan is watching this and thinking about bowling his spinners today at Olds Park. Interesting. Especially to batsmen like Mehdi Hassan, Ifti, Shaun, the more aggressive ones. Shafayat, he loves to sweep. Very strong on the sweep. Big boundary square, still 70 plus meters. But on a turf wicket, if you've got good spinners, you're in control. Imlak Zaman, who caused a lot of damage in the last final against the Quick Rose. He'd love to bowl on this deck as well. Oh, nice and full. Is that on the pad? It is. He picks up another one. That's all out. Abdulahad, he's on a hat-trick in the next game if Fighters play the semi-final. 150 all out. Unbelievable performance from Abdulahad. What a legend. All out, 150. Take a look at this on the replay. Pretty plumb, if you ask me. Tajidur couldn't do anything about that one. Wraps him up. And Abdulahad, he came, he saw, he conquered. Didn't start the game. Started with a couple of wides, but he's picked up a fourther. Just 15 deliveries bowled, 16 runs given, 4 wickets already. And he couldn't take any more because they're all out. What a performance this is. Ladies and gentlemen, we'll take a short break as we prepare for the second innings. Do stay with us here on Matchday Media as we come back in about 15 minutes or so for the start of the second innings.
Dashok, assalamu alaikum. Welcome back to the live stream of the BSL semi-final between RANDWICK Raiders and Sydney Fighters. It's a great shot there from Ognick. All the way to the fence for 4. Straight to the fielder this time. End of the over. 1 over gone. It's 7 for no loss. Hifjur facing his first ball. This is Zaid bin Khaled. Hits it onto the leg side. Nicely fielded. Zaid bin Khaled to Hifjur. Again, same looking shot. Pumps it into the offside. দর্শকরা যারা আমাদের সাথে মাত্র খেলায় জয়েন করেছেন, দুর্দান্ত পারফরমেন্স আব্দুল আহাদের। 4টি উইকেট, চারটি উইকেট। লাস্টে এসে very impressive performance from fighters. মুনতাসির ইসলাম খান সামি বাংলার ব্রেটলি একই কমেন্ট করেছে যে it was an impressive performance from Sydney Fighters, absolutely. Sabbir Jahangir Tushar, big fan of Hifjur, bolechen, come on Hifjur, today will be your day, and that is him, the Sylhet Royal. CA bat in hand. Zaid bin Khaled, excellent bowler, nice delivery from Zaid, watchfully played by Hifjur. এই যে আমাদের ক্যামেরাম্যান দেখাচ্ছেন Zaid bin Khaled, আমরা জানি one of the best all-rounders in the community.
আর স্ট্যাট আপনারা এক ঝলকে দেখে নিন ক্রিক ক্লাবসের স্ট্যাট 149 matches 123 wickets at an economy of 6.29. Hivjor whacks it through the outfield and just misses out there the fielder. Tanzilur not impressed. He's not the captain, but yes, that was a good shot from. We don't have it on the replay. That was a good shot from Hifjur Rahman. Looking good. Zaid to Hifjur. Wonderfully played through the infield. Fielder gets a hand to it. And a comeback for two. This is good batting from Hifjur. A couple of doubles. The fielders will be exhausted in the heat. Look at this one from Hifjur Rahman. Doesn't quite get it into the middle yet, but little bit uppish as well. He's batting on turf. Very different to batting on synthetic, but he's a very aggressive customer. Zaid. Nice Yoka. Great delivery. Wonderful way to end the over. 2 overs gone. It's 13 for no loss. Bowling আসছেন Tanzilur Rahman. Prosha just bowls 1 over. And now it's Tanzilur and Akhtar there having conversation. This is Ognik Bobdar on strike. Muntasi Islam saying Zaid and Taz can be crucial. He's asking to watch out for Has Shafbi Sabir. Also, must be said, last year's highest wicket taker, Imlak Zaman, is another one to be watchful of. Hits it onto the leg side, straight to the fielder there, though. Hands on the head there from Tanzilur Rahman.
Blazon misses that one. Good delivery from Dunzilur. He drew a little bit disappointed. Missed out on a short one outside the off stump there. Well footed there by Jamil in the deep. Nice looking shot there from Hifjur. Take a look at this on the Matchday Media replay. Stands up nicely. Just doesn't hit it hard enough. As, yep, they've sent him back, the umpires. Said, no water for now. Take it easy. All right, folks. New bowler coming in to the attack. It's the big bad Betty right there. With Captain Akhtar just marking himself. Aggressive bowler. Can expect a few short deliveries here. And we can also expect some action to happen. Plays the game with the ball in his heart. Betty. Aggressive bowler. Aggressive batsman. Champion performer. Having a bowl to that man there, Ognik. Watches it on. No runs. Great delivery. $16 runs on the board. Two very aggressive batsmen in the middle, Ifjur and Ognik. Flicks it onto the leg side. Wonderfully played. Goes all the way to the fence for 4. Beautiful shot. Poddar playing with a JP Gavin bat. Backs it onto the offside this time, Ognik. Doesn't quite go to the fence, but he does come back for a couple. Shot there from AP. Should have played it outside the next stump. It seemed like Zaman's going to be a very important bowler. Shafiul Bari Sabir, leg spinner. Another one. And Akhtar Hussain, the captain himself. So they've got 3 very decent spinners. In back of a length ball. Sent back there by the non-striker. Oh, Shanak and Ognik
having a little bit of interaction. That was good. There is the captain, Akhtar, having a chat with Betty. The last ball, shining that delivery. Good over from Betty. 6 runs off it, just 1 boundary. Ognick did want to finish on a high. Oh, lofted over the infield. There's a fielder in the deep. He's coming back for 2, and he gets there quite comfortably in the end. 4 overs gone. It's 22, 24 for none. Tanzalur continuing. Oh, edged. But there's no one in the gully. হালকা ওভার থ্রোর সম্ভাবনা ছিল হালকা হিফজুর আলাপ করছেন মোহাম্মদ ইউসুফের সাথে ডেফিনেটলি নট টকিং অ্যাবাউট লাঞ্চ কোথায় করতে যাব খেলা সংক্রান্তই নিশ্চয় আলাপ আশা করি তানজিলুর ও play and a miss very good over from Tanzilur যদিও বা স্কোরার দিয়ে দিয়েছেন তাজদেদুর পরে এটা ঠিক করা যাবে নিশ্চয়ই অগ্নিক হিটস ইট আপ ইন দি এয়ার ক্যাচের হালকা সম্ভাবনা ছিল বাট বল চলে যাচ্ছে সীমানার বাইরে 4টি রান গুড শট there from অগ্নিক the door giving him the stare and then saying sorry that was interesting I'm going to this on the replay here look at that Tanzalur a bit of a stare there we play in the same many teams together Squad Bangladesh MCC Sydney Cricket Ground I played in exit! Has he taken it? Oh, it doesn't carry. It doesn't carry. That was surely an edge. That is unlucky.
take a look at this on the replay, or has he dropped it? Ognik Poddar, edge. Oh, it's bounced well in front. Oh, that's very, very lucky. He can count his blessings there, Ognik Poddar. Tanzilur bowls it outside the off stump, length delivery. It just doesn't carry. One fielder out on the deep on the leg side, square leg all by himself. Five overs gone, 29 for no loss. I think fighters will be happy that they haven't lost any wickets yet. And run rate can be a little bit better. They've been a little bit tentative. Bowling has been good from Prosha, Tanzilur and Betty so far. Slightly uppish. Cameras have started to heat up as well. It's going to be a long day, challenging day. Ooh, is that a drop? Looks like from the reaction of Vetty that it may have been. Replay to देखिए हमरा और replay तो आशे नहीं unfortunately. Either way, Ognik survives again. 22 of 22 deliveries for Ognik so far. Good take from Shanak down the leg side. Looks like it was going to go to the boundary. He did well there, the young wicket keeper. Put down the ground. Single there. Another edge, another single. Ognik looks like he might be starting to get a little bit tired out there in the middle. 23 runs, 23 balls. Had to run a bit hard. It's been slow in the power play. After Hussein there with the ball, he's waiting to bring his spinners on. It's going to be a hot day and big bowlers, the likes of Tanzilur and Betty, bowling their spells. Betty into his second. Whacks it this time. There's a fielder in the deep at long on. Saif does the fielding, sends it back. 6 overs gone. 34 for none.
rectangle একসাথে। There's a lot of comments coming in that the scorers chose the wrong bowler. They're aware of that. তানজিলুরের জায়গায় তানজিলুরের ভাইকে দিয়ে দিয়েছে scorer. If you don't know who Tanzilur is, then the scorer might need to be taught a history lesson on community cricket. Shouldn't get that name wrong. He's a big, big player for RANDWICK Raiders. Game is in the balance. Akhtar Hussain coming in to the attack. Oh, nice shot there from Hifjur. Beautiful shot from Hifjur Rahman. Wonderful. What a drive. Take a look at this. Beautiful shot. Oh, lovely cover drive. Akhtar, what's his response going to be? Dead ball. Oh, he's dropped him! He has dropped him! Big dropped catch. Check this on the replay. Oh no, what have you done? Vetty. Spills the beans there. Oh, unbelievable. Akhtar continuing. Flighty delivery, whacks it. Hifjur. Should only be one. They walk this one. Eventful over. Just on the replay here. Can't quite see the ball and yeah, it pops out of his hand there. End of the over from Akhtar. 7 overs gone, 39 for none. আস্তে আস্তে বোলাররা চান্সেস ক্রিয়েট করা শুরু করেছে নতুন বোলার সাইফক লেফট হ্যান্ড অর্থোডক্স ডিফেন্ডেড up in the air ক্যাচের সম্ভাবনা কিপার সাইফ কিপার শানাক নিয়ে নিল উইকেট
And Hifjur Rahman is out. দেখছিলাম রিপ্লেতে আগের উইকেটটি, নতুন ব্যাটসম্যান এসেছে রামিম, তবে সাদা প্যাড পরে। ইজ এগেন ক্লাসি ব্যাটসম্যান, বুলংগংয়ে থাকেন। সিডনি ফাইটার্স খেলা কিন্তু এখনো তাদের হাতে, অগ্নিক পদ্মার আছে এখনো। রামিম এসেছে, তবে আমার কাছে মনে হয় একটু এগ্রেসিভ খেলা উচিত। That's not going to help dot balls, but it's still his first delivery. আসছেন, পিচটা দেখছেন। সমস্যা হচ্ছে যে অগ্নিক কতক্ষণ ব্যাটিং করতে পারবেন, এটাও একটা বিষয়। It's a very hot day and he's already given a few chances. Let's see. Down the ground, beautiful shot, but fielder is in the deep. Only take a single there. One of the greatest players there saying wicket's coming. Goes behind the stumps there. Nicely hit through the offside. A single.
দর্শকরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কিছুক্ষণ কমেন্ট দিতে ছিলাম না, কারণ পিঁপড়া অ্যাটাক করা শুরু করেছে আমাদেরকে এখানে। তাই we're trying to sort ourselves out. It's the challenges of obviously the live streaming. It's a nice looking shot from Mognik. Oh, just short of the fielder there. Ramim, 7 balls, 3 runs. Pressure is on him to start accelerating. Again, another play to miss. What a beautiful over this is from Akhtar. Just do that over there. Nova Shesh, 1 for 41. 44. আবারও ফিল্ডারের হাতে সোজা বল। রামিম একটু স্ট্রাগল করছেন মাঝখানে, বলতেই হয়। খেলাটা বেশ স্লো হয়ে গিয়েছে সিডনি ফাইটার্সের জন্য। 10 ওভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে খেলা। 106 রান দরকার, 7-এর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে রান রেট। রামিম এবার খেলেছে বিগ শট, বাউন্ডারির দিকে চলে যাচ্ছে বল, মাচ নিডেড, but fielder is there in the deep to cut that one out. Borrow ground, Old Spark, not easy. Big play and a miss there. Ramming, he can feel the pressure
10 বলে মাত্র 3টি রান, hasn't really got onto it. এত প্রেসার নেওয়ার দরকার নেই আসলে, অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ট্যাপ করে সিঙ্গেল নেওয়া যায়। অফ সাইডে বাউন্ডারিতে নেই কোনো ফিল্ডার, রিভার্স সুইপ করার কি খুব কি প্রয়োজন ছিল নাকি না আসলে বলা এই মুহূর্তে মুশকিল যে রামিমের মাথা দিয়ে কি যাচ্ছে। রান আউট, একেবারে ডিজাস্টার। রামিম মাথা নষ্ট, রামিম প্রেসারে, বলতেই হয় দিস ইজ আ রেজাল্ট অফ প্রেসার, নাথিং এলস। একদম সিলি রান আউট, কোনো কমিউনিকেশন নাই, আসলে মনে হচ্ছিল যে হি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু বি देयर এনিমোর। আউট, রান আউট। Captain Akhtar Hussain must be very happy so far with the pressure that's been provided, especially by him. Norton batsman Qazi Farhan. That's a nice shot. Beautiful way to get off the mark from Qazi Farhan. Look at this. Nicely hit. Actually, that was Ognik, I beg your pardon. Slighted delivery. And অনেকক্ষণ পরে আসলে আমাদের সিডনি ফাইটার্সের ডাগ আউট থেকে কিছু আওয়াজ এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে তারা বেশ চুপচাপ, 100 রানের নিচে লাগে খেলা কিন্তু এখনো তাদের হাতে।
Agnik up in the air, catch এর সম্ভাবনা, zoom in, let's see, মনে হচ্ছে না দুটি ফিল্ডারের মাঝে বল ঠিক রিড করতে পারেনি মনে হয় ডিপের ফিল্ডার। Run 3 runs there. It was good. Actually, they ran 4. No, they ran 3. I beg your pardon. Sorry, apologies. ভালো ওভার সিডনি ফাইটার্সের জন্য। আসলে সিডনি ফাইটার্সের এটাই দরকার, একটা দুটো ভালো ওভার আসলে খেলা আবার তাদের হাতে চলে আসবে। মাত্র 2টি উইকেট পড়েছে, এখনো অনেক ব্যাটিং বাকি। ফাহাদ, আব্দুল, সুহেল, ফরহাদ, lots of batting to come. Miraj can bat as well. উলিল খেলছে নাকি জানি না, he can bat as well. Well fielded there. সিঙ্গেল ডাবলের খেলা এখন এই মুহূর্তে 11 ওভার শেষ, 57 for 2. কন্টিনিউ করছে সাইফক। অকারণের রিভিউ। Big appeal. Good delivery from Saif. That's the arm ball. Take a look at this on the matchday media. Slow motion replay. Orhan didn't pick that one up. Nicely played down the ground. Umpire signals a wide. সোজা ফিল্ডারের হাতে বল। (34°C right now at the ground, starting to heat up. Sydney Fighters feeling the pinch. Big appeal from the umpire. Give it him. He's gone. Has to go. Agnik Poddar finally departs. Umpire didn't miss that one. Raises the finger.
See there, probably flicked the glove on the way by the looks of it, and a big wicket for Saifok. New bowler coming in, Shafbi Sabir. ধরবা পাঁচটা এটাকে আরেকটু পার্সেন্ট ক্যামেরাটা ভিতরে নিয়ে আসো বাস দ্যাটস ইট সামান্য দর্শকরা কি মনে হচ্ছে এখন আপনাদের আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমাদের এদিকে দেখে মনে হচ্ছে যে ফাইটার্স কিছুটা হাল ছেড়ে দিচ্ছে। নতুন ব্যাটসম্যান উলিল, ফাহাদ এবং আহাদ এখনো বাকি আছে। জানি একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্যাটসম্যান ফরহাদ বাকি আছে। উলিল ক্যান ব্যাট, সো ক্যান মিরাজ। মাঝে মাঝে ওপেনিং করে থাকেন উলিল, সো স্টিল টপ করে ব্যাটসম্যান, তবে নট ইজি। 7 করে লাগে, রান রেট নিয়ে আসলে খুব একটা বেশি চিন্তার কিছু নেই সিডনি ফাইটার্সের আমার মতে। Very good shot, poor delivery, and 4 runs. Good runs for Sydney Fighters supporters যারা দেখছেন, they would love this. বড় সুন্দর শট।
And with that, the umpires call for a drinks break. পানি ছিটে দিলি কি করে? কিছুক্ষণ পর প্যান্টটা শুকায় যেতেছে, এটার সমস্যা ছিটাইছিল। কিছু করছি না।
It's starting to become very hot day here at Penshurst. আমাদের ইতিমধ্যে পিঁপড়া অ্যাটাক করে যাচ্ছে, যেখানে বসে আছি। আজকে জুতা পরে আসিনি মাঠে। Maybe that's a bad decision for me. Another wicket gone. This time it's Ulil. Raiders pick up their fourth. Apologies, we missed it on the replay there. যদিও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ফাইটার্সের খেলার ভালো একটা চান্স আছে এখনো, কিন্তু তাদের অ্যাপ্রোচ থেকে কিছুটা মনে হচ্ছে যে খেলাটা অলমোস্ট মরা। আমি দেখছি ফারহান মাত্র 5 রান 10 বলে, 12 বলে রামিম করেছিল 5, দুজন মিলে 22 বলে 10 রান। এখানে একটা বড় ইম্প্যাক্ট। তারপর দুজন aggressive batsmen, Ognik and Iftur, both out. That obviously creates a bit of an impact. It's an extremely hot day right now here in Penshurst. আমাদের ক্যামেরা ট্যামেরা সব গরমে আছে। যারা বাসায় খেলা দেখছেন নিশ্চয়ই অনেক আরামে আছেন। এসির নিচে 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস এই মুহূর্তে, এবং আরো বাড়ছে। বাতাস আছে, বাট গরম বাতাস, এবং বলা মুশকিল যে 66 বলস 11 ওভারে 79 রানস 6 উইকেট হাতে এই রানটা কি উঠাতে পারবে কি না সিডনি ফাইটার্স। দেখা যাক আগামী 1 ঘন্টায়। Lenamis আবারও ডট বল ফারহানের, just needs to get a little bit of bat on ball. Look for singles, look for the gaps. একটা দুইটা ভালো ওভার ছাড়া আসলে মোটামুটি কনসিস্টেন্টলি 6 নিচে রান আসছে ফাইটার্সের below the run rate. They need a big over. It's hard to see where it's going to come from. অর্ধেক রাস্তায় অর্ধেকের একটু কম রান, উইকেট হাতে থাকলে খেলা শেষ পর্যন্ত টানতে পারবে, তবে রান রেট কিন্তু বাড়াতেই হবে মাস্ট। আম্পায়ার ওয়াইড দেয়নি।
Plum LBW. Farhan out. 14 balls, just 5 runs. Never looked comfortable. And another wicket goes for the Sydney Fighters. Wicket taking over from Tanzilur. Scorers, we're just waiting for them to update. The 2 balls behind. Should be, since that wicket's gone, they actually haven't updated the scorecard. That's not a great take from Sydney Fighters. Not sure who's doing the scoring there at the moment. But anyway, we will come back to that. They just started to update it now. So, wicket taking over for Tanzilur. Saifok back into the attack. Ishraq, the new batsman, with Farhad. That might mean that Ahad is not in the ground. Can't see him padded up as well. So, it's not looking great for Sydney Fighters at the moment.
Pump ball there. দর্শক অ্যাপোলজিজ আমাদের কমেন্ট্রিতে আমরা একটু ব্রেক নিচ্ছি বিকজ উই আর গেটিং অ্যাটাকড বাই অ্যান্টস প্রায় একেবারে ভরপুর আমাদের কমেন্ট্রি বক্স দেখার মতন অবস্থা এবং আমি জুতা পরে আসিনি আজকে সো দে আর লাভিং মাই ফিট মানে আমাদের এক্সট্রা প্লাগ পয়েন্ট আছে তুমি যদি এক্সট্রা প্লাগ পয়েন্ট দিয়ে ফ্যানটা দিয়ে জাস্ট ওইটার মধ্যে বাতাস লাগে দাও তাহলে ওরা সরে যাবে এটা মনে ইউজ but you just put the air over there ছবিগুলো পোস্ট করা উচিত কমেন্ট ছবিগুলো কালচারলি it is working fascinating যে এটার মানে এটার কোনো ইয়া নাই এটার কোনো লজিক নাই but it's working the perks of being a commentator insane বাসা আছে অনেকগুলো আছে ওইখানে একটা আছে তো আমি মনে হয় বাসার মধ্যে পাওয়ার দিছি অত and they're like we got to check this guy down anyway 76 for 5 16.2 overs it is actually working they're gone so এটা actually একটা question একেবারে না কাছে রাখলে ফোর্স অনেক তো so বাট রাস্তার মধ্যে নিজেদের পড়াশোনা ঠিক আছে এটা গেছে কাছে খেলা শেষ হয়ে যাবে আর কিছু সেটাই এগুলো একদম পিছনে যাওয়া যায় খেলাটা শেষ হোক। মানুষ হাঁটাহাঁটি করে তো এটা একটা ব্যাড লস খাওয়া হয় Crazy. মনে হচ্ছে কিছুটা Sydney Fighters given up on the game. Farhad is another one in the middle that can turn things around, and Fighters supporters will be hoping for that. Tanzilur continuing. Lofted shot. And out. Very soft dismissal. And Ishraq, I think it is, has to depart. 77 for 6.
আচ্ছা অনেক ছিল ছবি তুলো একটা এলবি দাও হ্যাঁ এটা আছে মাইনাস এটার পাওয়ারটা ঠিক আছে পাওয়ারটা আসে তো লাইনটা টেবিলের উপরে রাখতে হবে লাইনটা বাস এটা টাইপ করতে পাওয়ারটা খুলে আরেকবার এটা তো এরকম পাওয়ার লাইনটা খুলে পারো এটা দেখে স্ক্রিনে কেমন না স্ক্রিনে Joining us in the commentary box right now is Ramon Bhai. Ramon Bhai, welcome to the commentary box. How are you enjoying the game? Thank you, brother. Assalamu alaikum to all the viewers, and happy Australia Day Eve/weekend. Came to watch a very good game. There's a chance for a catch, and what a catch! What an absolute catch! That's amazing. That's by Taj Fahim. He's a great fielder out there, and wow, that's the standard Raiders laid. He had to run a long way, cover it, good grab, beautifully finished. Thank you very much. We always know that Raiders that bring out their A game when it comes to the crunch matches, and hence in the semifinals, this is the standard they put out there. What a beautiful catch taken by Fahim. You can see it again in the replay. I believe he ran almost like 20 meters, 30 meters, and jumped on the and grabbed the ball with both hands. Beautifully done. Fantastically executed. Looks like Raiders kind of got it in the bag now. I'll give you guys the current score. The current score is 85 for 6 after 18.2 overs. Well, the required run rate is 9.9. So I think the only established batsman out there would be Farhad Mahmood now. Well, it is definitely looking very slim for the fighters. It's a gorgeous day out here today. It's mid-30s weather. Fantastic summer of cricket. We have a beautiful commentary box here where the main commentator got attacked by ants. I did take a photo to put it up on the page later on to show the perks of being a commentator in this sort of community comps. Thank you, Ramon Bhai. There's a massive effort that they go through,
and I feel we don't appreciate them enough. Next time, make sure I wear shoes. Solve a lot of Well, problems. Anik now being from the Queensland, he brings out this Queenslander vibe of wearing his sandals and thongs everywhere. He wasn't like this when he was in New South Wales, but he's definitely changed now. Yeah, Raiders team looks very happy and confident right now. Well, fighters এখন 85-7 established ব্যাটসম্যানরা সবাই মোটামুটি আউট হয়ে গেছে ফরহাদ মাহমুদ আছে বাট বিশাল ওয়েট তার শোল্ডারে টিমটাকে ক্যারি করার জন্য বাট ক্রিকেট is a game যে anything can happen anytime however so let's see what happens. Chef in attack. Very good bowling by Chef, and I think the fielders has been set up really well. We got a first slip, we got a backward point, a short cover, deep cover, long off, long on, short mid wicket, deep square leg, and deep mid wicket. Very good bowling by Chef. I believe he's just bowling at the right length and area according to the fieldsman. Fantastic pressure by the Raiders boys. In the batsman ও জোরে মারার চেষ্টা করতেছে বাট টু বি অনেস্ট একটা নতুন ব্যাটসম্যান এসে আমার ওর উচিত প্রথম একটা দুইটা সিঙ্গলস নিয়ে বলটাকে ব্যাটে ফিল করা বাট আই গেস ও জোরে প্রথমে থেকে এসে জোরে মারার চেষ্টা করলে এরকম বল মিস হবে আর যত বল মিস হবে তত প্রেসার বাড়বে টিমের উপর. Final score right now 85-7 after 19 overs. Required run rate এখন 11 runs per over. Shaffer bowling figure 2 overs 12 runs 1 wicket. I think fantastic bowling by Shaf so far. Raiders a total score 150 which was a very gettable score in a match like this. 6 run করেছিল per over but যেটা হয় ফাইনালস ম্যাচে ব্যাটিং সেকেন্ড there is always pressure এবং তাড়াতাড়ি কয়েকটা উইকেট পড়ে গেলে তখন প্রেসারটা আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়. Sydney Fighters এর couple of unfortunate run-outs. I think এই run-out দুইটা ওদেরকে খুব একটা হেল্প করে না. এই run-out গুলো দরকার ছিল না. I guess এই run-out গুলো না হলে হয়তো ওরা আরো বেটার পজিশনে থাকতো. যাই হোক 36 বলে 66 রান দরকার. দেখা যাক কি হয়. এইবারের বিএসএল রেইডার্স ফাইনালে উঠলে সেটা হবে রেইডার্স এর 4th বিএসএল ইন আ রো ইন আ গ্র্যান্ড ফাইনাল. তার মধ্যে প্রথম বিএসএল এ রেইডার্স রানার্স আপ হয়েছিল আর তারপরের বার ব্যাক টু ব্যাক তারা 2বার চ্যাম্পিয়ন. আর ইনশাল্লাহ দেখা যাক এবার জিতলে তারা হবে ব্যাক টু ব্যাক 3 times চ্যাম্পিয়ন্স অফ বিএসএল. ইমলাক জামান ইন অ্যাটাক. So far, he bowled 1 overs, 4 runs with 0 wicket. প্রথম বলে এবং বোল্ড ফরহাদ মাহমুদ ভাই he went for a big hit, completely missed the ball. Massive gap between the ball and the bat and the pad, and the ball just went through, clipped the top of our stump. Fantastic smart bowling by Raiders. So they are now, Fighters are now 85-8. By the way, it's looking মনে হয় তারা 100 করতে পারবে না. Then again, I guess এখানে স্মার্ট ব্যাটিং করা উচিত ছিল, আরো কিছু সিঙ্গলস নিয়ে তো পরের দিকে মারার চেষ্টা করা উচিত ছিল. But যাই হোক, Raiders looks pretty confident and looks like pretty much one-sided game এখন হবে. আমাদের সাথে আমাদের ক্যামেরাম্যান আছেন আরজু, অনেক সুন্দর কাজ করে থাকেন তার ক্যামেরাতে. A massive congratulations and thanks to him as well for his great work. এখন ব্যাটিং এ নামছে ফাহাদ, who is a handy batsman as well. Maybe ও আসতে কিছুটা দেরি করে ফেলছিল, but maybe he was injured. Normally ও আরেকটু উপরে ব্যাটিং করে থাকে.
যাই হোক Fahad has now come in with massive pressure on his shoulder. তো দেখা যাক কি হয়. Required run rate is 11.31. আমার যতদূর মনে হয় এখনো ওদের হাতে দুইটা পাওয়ার প্লের ওভার আছে. দুইটা পাওয়ার প্লের ওভারে হয়তো একমাত্র দুইটা ফিল্ডার বাইরে থাকতে পারে, হয়তো ওই দুই ওভারে কিছুটা ক্যাপিটালাইজ করতে পারতো, বাট দেখে মনে হচ্ছে তারা ওইভাবে করে প্ল্যান না করে they're just going for rough shot and losing their wickets. Anyway, Imlak on attack, second ball, এক run. Imlak is a very handy off spinner and a good batsman as well. Um, and when the sun is out nice and bright, you can see his head beautifully shining. That can be distracting for the batsman as well. Yeah, straight to long off, one run. Zayed সুন্দর মতো pick up করে ফিরত দিল ইমলাককে, who's bowling a very tight over, 1.3 overs, 6 runs for 1 wicket. Great bowling. Imlak is targeting to bowl outside off stump with 3 fielders covering that area. Backward point, and short cover. Big hit there on the fourth ball, straight to cow corner. Jamil picks it up. A very, very good batsman and a very good fielder as well, Jamil Hussain. Very fast and agile. He's a handy fielder to be out there, out in the outfield. So very difficult to get 2 runs from his hand. The batsman just coming across the wicket, went for a big hit. There's a shout for an LB, but feels like it's missing leg stump. Good over by Imlak. 2 overs, 7 runs, 1 wicket. Sydney Fighters 88 for 8 after 20 overs. They got 63 runs to get of 30 balls. Required run rate is 12.6 overs now. অনেকদিন পরে কমেন্ট্রি বক্সে বসে ভালোই লাগতেছে সবার সাথে কথা বলতে. আমার কমেন্ট্রি যদি কেউ শুনে থাকেন ভালো লাগে, প্লিজ কমেন্টে কমেন্ট করবেন, হ্যালো বললেন, ভালো লাগবে আপনাদের হ্যালো হাই শুনতেও. Shaf B Sabir is back in the attack. So far he has bowled 2 overs, 12 runs for 1 wicket. সে ডিপ স্কোয়ার লেগকে এখন ভিতরে নিয়ে এসে শর্ট স্কোয়ার লেগে নিয়ে আসছে. I think it's a very good decision. Most likely he'll target to bowl outside off stump. Yeah, he got 5 fielders outside off, 1 slip, backward point, short cover, and a long off. Sorry. Yep, first over, pitched up, straight to short cover's hand. That's another wicket. Fantastic bowling by Shaf, and not a very good shot by the batsman. All right, Fighters are now 88 for 9. And Shaf, as per his, I guess, plan, he tried to bowl outside off. He kept it good line and length. It was an overpitched ball, but not a good shot by the batsman, and straight into the hand of Haas. It was fielding in short cover. Raiders need 1 more wicket to clinch their victory and move on to their 4th consecutive BSL Grand Final. অনেকে ভাবতে পারেন যে আমি কেন রেডার্স টিমে খেলতেছি না এই বছর. আমি ফুটবল যে বুড়া বয়সে আমার ACL ছিঁড়ে গেছে. So it's a complete tear, so therefore I'm kind of out of sport until আমার সার্জারি হবে. তো সার্জারি পরে আবার 6 থেকে 8 মাস রিহ্যাব, তারপর ইনশাল্লাহ বডি, বয়স আর ফিটনেস তিনটা যদি একসাথে কাজ করে তাহলে আমি আবার হয়তো টিমে ফিরে আসবো.
মুনতাসিরুল ইসলাম খান সামি ভাই একটা সুন্দর কথা বলেছেন, অফ টাইমে গুলায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঢোকানো উচিত, বোরিং লাগে নাইলে। এটা গ্রেট আইডিয়া। আই থিঙ্ক এটা আনিক জুয়ারের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে। বিভিন্ন এখন কি টাইপের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনারা চান ডিপেন্ড করে। আমরা এখন মাছ মাংসের দোকানেরও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি, প্রোডাক্টের দোকান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি, রেস্টুরেন্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি, বাট ইটস ডেফিনেটলি আ গুড আইডিয়া which should be discussed with the committee and with the broadcaster. মুনতাসিরুল ইসলাম খান সামি ভাই একটা সুন্দর কথা বলেছেন, অফ টাইমে গুলায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঢোকানো উচিত, বোরিং লাগে নাইলে। এটা গ্রেট আইডিয়া। আই থিঙ্ক এটা আনিক জুয়ারের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে। বিভিন্ন এখন কি টাইপের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনারা চান ডিপেন্ড করে। দোকানেরও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি, প্রোডাক্টের দোকান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি, রেস্টুরেন্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি, but it's definitely a good idea which should be discussed with the committee and with the broadcaster. মুনতাসিরুল ইসলাম খান সামি ভাই সুন্দর কথা বলেছেন, অফ টাইমে গুলায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঢোকানো উচিত, বোরিং লাগে নাইলে। এটা গ্রেট আইডিয়া। আই থিঙ্ক এটা আনিক জুয়ারের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে। I can see Ishmael Masood is watching the game today. Unfortunately, a valuable member of our team. Well, his stumps has fallen. In other words, he's getting married. So therefore, that is definitely a higher priority for him, and hence he's getting prepared for his অনুষ্ঠান. Normally, he's a famous MC for various BA and birthday and different অনুষ্ঠানে খুব নাম করা এমসি হয়ে থাকেন। আমি ওর ম্যানেজার, ওকে যদি ইউজ করতে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। বাট এইবার এটা ওর বিয়ে, ইনশাল্লাহ আমরা সবাই দোয়া করি ওর জন্য অ্যান্ড ওর ওয়াইফের জন্য ফর আ ওয়ান্ডারফুল ফিউচার, অ্যান্ড কংগ্রেচুলেশনস ইসমাম মাসুদ। All right, after 21 overs, 9 উইকেটে 90 রান, রান রেট 15.25। বোলিং আসছে ফারহান, একটা ইয়াং মেম্বার অফ দ্য রেডার্স টিম, but a very good boy. He's learning from the seniors. He puts it hard in. Long way to go, but definitely a very handy player and a good addition to the Raiders team, and a good one for the future. Current temperature in Old Park is 33 degrees right now. We've got a bit of breeze, which is fine, but it's definitely warm out there. But a fantastic day for cricket, as you can see from the camera and the lenses, that how clear and how beautiful the wicket and the ground is looking. আমি আমাদের ক্যামেরাম্যানকে বলবো, ভাই আপনি যদি একটা 180-degree view দিয়ে দেন of the mat for our viewers, that will be great for them to have a look how beautiful it's looking. Very good shot off the back foot, good connection, middle of the bat, runs for a 4. A very, very handy shot by Khalid. Fighters are not going easily. They're still fighting hard, even on they're on their last wicket. But that's what we're here to see. We want everyone, all players, all teams, every batsman to try and fight till the very last moment. And here you go. You can get a visibility of the total ground. I think this is a fantastic ground that the BSL committee organizes for the committee for the community cricket. Yeah, and the wonderful game, fantastic wicket. Yeah, we absolutely appreciate this sort of grounds that BSL committee organizes for the teams, and well done to them.
Ishmael Masood, I'm glad that that you did not get the pass to come and play today, because this would have been a record, playing a community game in the morning of the day you were getting married. So I'm glad you're there, out there with your family. That's your priority, right? And we do miss you in the ground, but you're in a better off location for your future. So enjoy for you. So enjoy. Ishmael Masood, I'm glad that Tajdidur is back in the attack now, who we call Fahim, handy bowler, tall, lanky bowler, gets a good bounce. Yep, so far he has bowled 2.1 overs, 2.2 overs, 9 runs, no wickets. And he is probably one of the best fielder in the Raiders team currently. A good hit straight down the ground, straight to long off, who picked it up, throws it back for a single. Looks like fighters have handy batsmen all the way to number 11. They all know how to play the correct shots to the correct ball, which is very promising. So fighters are up at 97 for 9. Top edge, running down. Tanzil comes, picks it up from the slip cordon and throw it back. Fighters are 99 for 9. I believe Raiders really wanted to finish this game and keep him under 100. Well, let's see what happens if fighters can cross 100. And yes, they did, with a very handy shot. Over pitch ball, through the cover. Fielder picks it up, running all the way from long off. And the batsman covers 2 runs. So that's fighters are 101 for 9 after 23. It's 2 overs to go. The semi-finals. This afternoon. There's another fantastic game coming up later this afternoon between Power Source and Eagles. Very, very two well-deserved and fantastic team out there battling this afternoon for their chance to be in the grand final. So it's gonna be a very good game for this afternoon as well. So I'll encourage the viewers to keep their phone close to them, watch the game however much they can, and then support the team, support the community, support the cricket. Very good shot. Farhan is back into the attack, bowling outside off. A very good shot, just down to the covers for a single. I believe the Shohel and Khaled, both of them are playing very decent cricket out there, playing to the merit of the ball, nothing fancy, timing the ball, picking up singles. Handy batsmen probably to play up the orders as well.
There you go, Farhan. Shot outside of the back foot. A very good shot through the extra cover for 4 runs. Very good shot by Shuhel, who's got 15 runs of 16 balls. I feel like Raiders have dropped the intensity there a bit, being pretty confident that they got it up their sleeve, bringing some young guns into the attack, just for some experience. But yeah, let's see. Let's see if Farhan can pick this last wicket and close the game off. Good area. He brought it in a bit, just a little bit outside off, but very good comeback bowling by Farhan. And that's bowled. Batsman went for the big swing, hit right in the middle stump, and that's the game. Raiders had a clinical victory here of the semi-finals, and as I mentioned before, moves into their 4th consecutive grand final in BSL, probably, which I would say would be a record. And if they win that, that will be another record of winning 3 BSLs in a row. Clinical game again by the Raiders, and congratulations to the fighters as well for making it to the semi-finals, and maybe a team not very old, still young, still getting it together, and I'm sure they have a very good future. As from the commentary box, I am Ramon. I'm signing out. I'm gonna go meet with the boys, and thank you very much to all the viewers, and hopefully you guys will be available this afternoon to watch another fantastic game of semi-finals between Power Source and Eagles. Thank you and bye-bye. আরেকটা শুরু